Rembos, mshi notice studs look better in person than even on their videos. You know, I'm to poor to even in real life. Anyway, Rembos, I have nothing to gain by this. I just want to tell you about my experience with Robert Burale. Robert Burale, meaning the first time I experienced him, like I knew about him or heard about him, was in high school. Mtoto malikuwa shule Western Province. If you're in high school in Western Province, ulikuwa unajua Bob Wanguria. Alikuwa anaitwa Bob Wanguria. Kila mtu alikuwa anamjua kwa alikuwa sijui alikuwa TD ama alikuwa table tennis ama alikuwa drama. He was just a famous person who was well known in high school. And the reason I even knew him more is because his sister was in the same high school with my sister. So my sister used to come and tell me about Robert's sister. Ananiambia Sister Robert ni ajui Kiswahili wale mademu wale, the real rich kids who are born in the real Karen. Karen hizo siku, the real Karen. Akina Robert walizaliwa Karen, walikuwa na nyumba Karen. They never knew how to speak Kiswahili. Sasa my sister told me about sister ya Robert Wanguria. So we used to laugh about that. That's how I came to know him. So after like 3 years later or 4 years when we all graduated, we finished high school. My best friend at the moment, who is still my friend, 30 years later we're still friends from high school. Although we're in different high schools, my best friend was in high school with my sister, who was in the same school with Robert's sister. So my friend has a laptop. Hizo siku zenye laptop si venye siku hizi kila mtu ako na laptop, hata mimi niko na laptop. Si kama siku hizi and everybody can afford a laptop. My friend had a laptop. Na apparently alikuwa ameomba, Robert amemuomba, Bob Wanguria amemuomba, na alikuwa na kama anakatalia, ni kama ana play games with the laptop or something like that. I can't remember what happened really because it was not my laptop, but eventually I think my friend did get her laptop. Lakini in the process ya kuongeleshananga na hii Robert nini, I encountered Robert. Yani sasa Robert alikuja kanijua. Vile Robert alinijua, sina we used to hang out in his car, hakuwa ni tune. And to the best of my knowledge, hakuwa ni tune rafiki yangu. Robert amekuja Nairobi kutafuta pesa, hajakuja kutafuta wanawake. Those people saying ati oh alinituna kunikatia kwa nataka kula na mimi. Maybe is a sexual or maybe just prefer gay porn, lakini atuningi watu ovyo. Okay, anika kunitune na kutune rafiki yangu. Him when he met me, he just told me, like I think he asked me where I work. I told him that time I was working for a bus company that had a parcel unit, and I was in charge of the parcel of parcels. Mshahara wangu ulikuwa 15k, lakini unajua hapo kwa ofisi pale kuna pesa ina flow, mtu anakuwa tu pesa. Kwa hivyo Robert told me he's gotten me a job. Amenitafutia job yenyewe iko UK. I just need a passport and a driving license. Job yenyewe nikamuuliza nitalipwa how much. Ndio nisiwache job yangu kama sijui hiyo job ni how much. Akaniambia job nitakuwa nalipwa 100,000. Guys, 100,000 then hizo siku za kitambo mimi sikuwa hata na mtoto, sikuwa na any responsibility. Somebody is telling you job yako ya 15,000, say is telling you that he's going to get for you a job of 100,000. Job yenyewe utakuwa based in the UK, but you just need a passport and a driving license. Nikasema wow. Because me I'm always a planner, I like planning ahead. Venye tu aliniambia about job, nikaanza kufanya window shopping ya furniture, nikaanza kufanya window shopping pale nitaishi, nikaanza kufanya window shopping too. Then my life is gonna change. Robert akaniuliza nimeanza process ya kutafuta passport, nikamwambia hapana, hata sijui venye nitafanya. Akaniambia basi I give him 12k atani processia passport, just 12k. My salary then was 15,000. Nikangoja tu hivi end month when nipata 15k yangu, nikatoa 12 nikampatia, 3 nikalipa rent, alafu nikaongoja kusurvive wengi tunaizi marupurupu za job. Understand? Because by then I had not resigned. I just told my boss, who was a good friend of mine, alikuwa Muhindi, nilikuwa nimemwambia, alikuwa rafiki yangu kabisa. He used to tell me about his stupid girlfriend, psycho, alikuwa na mistreat. So I've told my boss I've got another job, mimi nitaresign kiusosa to see me go. But sasa hiyo month yote nilimkuwa nimempatia notice because I'm also waiting for my passport to be processed. Naongoja kuprocessiwa, nitakuwa mtu wa majuu, sitakuwa na deal nizo local currency zenyu, but my guaranteed 100,000k is my salo, like the minimum. Sasa after nimepatia Robert pesa, hata he never avoided me. In fact, I can't remember clearly, but we used to go to his office in Westlands. Alikuwa na gari yake tu, alikuwa na gari, tuenda kwa office Westlands. He had an office in Westlands, si kwa towns, not at CBD Westlands, just in like a housing unit, and like inside, you know those offices that are in estates or something like that. I entered that office with Robert. Nilingia kwa office, there was an office in Westlands kabisa. So
After giving this 12,000, I love another thing also remembered about our rides in the cars. Tunaenda hivi tulikuwa tunapita tu. Hata sijui, unajua was manager, mimi sikuwa tunashinda kwa ofisi. Nilikuwa nataka tunashinda na smoke simmers na interact normal wa simmers au mashogo simmers, vitu kama hizo. Niko tu freelance tu kwa nilikuwa manager. So in our escapades za magari, Robert alikuwa anachukuanga simu iko tu hapo tu, mimi hata sijasikia simu kilia, anachukua anaanza kuongea. Oh mheshimiwa, yes 2 million, 3 million, 1 million. Nasema mjamaa kona do. So and everything is telling me is believable. Hajikati mtu hata sisi watu neta me, then I was so active, so gay. Yani hata hakuna vinyata ningefikiria, hata kama ningekuwa nataka unikateta, hakuna vinyata ningeput it in my head like that. Anyway, so Robert he used to pick the calls and start talking on the phone. Nikasema amaleba simu vibrate. Me by then hata sikuwa najua venye simu vibrate venye na sound. Like I was just stupid. I don't even know if I had a phone that I can't remember clearly. Mjamaa tangu achukue 12,000 zangu akaanza kuniavoid. But uzuri alikuwa amenipeleka kwao. Robert alikuwa amenipeleka kwao in Karen. Tumeenda kwa nyumba yao in Karen. That was the first wooden floor I ever saw. Yani nyumba iko na wooden floor. Yani nyumba tu. It was just an old house, but it was in Karen. Very exclusive. Alishanipeleka kwao. Hata sijui kufanya nini. Imagine ya kati yangi mtu, guys. Yani msikasema ati ati najifanya sijui kufanya nini ati labda nilikuwa namgei. Hapana. It was not like that. So, nani avoid, akaanza kuniavoid calls zangu. Mjamaa na starve. Kobisi I really need that 12k. Hizo marupurupu za job hazinitoshi. Na nilikuwa na girlfriend at that time. Used to come to my place. So, anakuja na anapata hata tuna food nini. Tilen akiasante. And she was just a good girlfriend. Guys, mimi nikaenda kucomplain na watu simas, nikamwambia mjamaa amenicon, amenifanya hata by now a month has passed by, mimi sina job. Sasa ninaenda tu hang out simas tu. It was like a kind of a gay joint kiplani. So mimi naambia watu, imagine nimekonewa na uchali. Mungu ni nani? Kuna demu hapo Mkamba alikuwa na push na colonel wa army. Akaniambia acha niambie girlfriend yangu anajuananga na OCS wa Karen police station. Sasa si Ruth can connect na girlfriend yake akapigia OCS. Mimi nikaenda kuona OCS alikuwa Mluya. Nikamwambia masaibi yangu akisi mneni polisi alinurumeta sikuwa na ndururu, akanipatia polisi, tukaenda kwa kina Robert kumshika. It was after many trips of me going to sit outside their gates, and better kuna siku alimpata na nipeleka tu hivi, lakini eventually thank God kwamba tulienda na polisi, tulimpata na tukamshika. Akapelekwa Karen police station akalala. Kulala ndani, the next day wakaniita niende. Mama yake alikuwa hapo. Mama yake akaniita toka niongelesha, and coincidentally we had met the mom in the office. Kumoja alikuwa ana book simu akienda Uganda. So we were even friends. Like I knew the mom separate from him. Hata sikuwa najua tena mama ya Robert. Akaniambia tu akinimsamea mtoto wake akanipatia 12,000 yangu, ndio pesa yako mama, acha mtoto wangu atole. Nikamwambia hata mimi sina shida. Me that's all I wanted. I just wanted my money. Me I don't care about him being arrested or anything. Unrestiwa, yani akatolewa. And if you don't this story, you can go to the OB in Karen police station kama wana kipingi records. Sasa kuna siku friend yangu alitoka abroad akaniletea drink, very expensive drink. Nikaona kwa missy I'm not into these expensive drinks. Why can't I just take this drink to the OCS who helped me, because I never gave him any money. Hata vile nilipatia 12,000 nilikuwa shocked ati sikumpatia hata hiyo pesa. Nikaenda kuona OCS mwenye alinisaidia na hii kesi. Guys, guess what? Vile ndio kwa nilipata OCS alikufa. Na alikuwa amepeleka hiyo drink kumwambia asante. Ni watu. Anyway, hizo siku yani sima zilikuwa kwa mashoga na lesbian, yani ilikuwa tu yani the place to be. Hata nilikuwa na kadem kengine hapo kalikuwa prostitute, but she was like my girlfriend kiplani tu. But she was a professional prostitute. Alikuwa ananiambia kunywa pombe. I don't know. It just used to be a funny relationship. But anyway, that is my experience with Robert Wanguria. Alikuwa anaitwa Robert Wanguria. Mimi juzi ndio nikasikia anaitwa Burale. Because yani it's a small world, because I also learned he's ever gone out with an auntie, with the mother of another friend of mine's mother. Kitu kama hiyo. But that's a true story. Iko kwa OB Karen police station if you doubt it.